Thank you very much. Our second speaker is Professor Hamid Parsaniya. He is Professor of Sociology at the University of Tehran and at the same time Professor of Philosophy and Mysticism at the University of Qom. Professor, you're welcome. You have 25 minutes and he will discuss the different notions of meaning as basis for an intercultural dialogue. The floor is yours. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa bihi nasta'in. بنده صحبتم رو در 3 بخش ارائه خواهم داد. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm going to present my speech in 3 parts. که سعی میکنم یه مروری به بحثی رو که انشالله مقالش رو تقدیم میکنم، یه گزارشی از این رو در این فرصت کوتاه داشته باشم. I'm going to try to go over in general an overview of the article that I will be submitting. در بخش اول یک مقدمه ای رو خواهم داد در این که مسئله ارتباطات میان فرهنگی چگونه در دوران معاصر امکان ارتباطات میان فرهنگی خودش یک مسئله شده. In the beginning I'm going to go over an introduction which will be a historical overview of intercultural relationships and how in our times the very possibility of having such relations is under consideration and under discussion. بخش دوم 2 رویکرد برای حل این مسئله بیان خواهم کرد. In the second part I'll be going over 2 approaches that for the resolution and resolving this problem. یک رویکردی است که معنا رو برساخته میدونه و یک ذاتی برای اون قائل نیست، مثل رویکرد این پسا حقیقتی رو که و پست مدرن رو که ایشون بیان کرده. One approach has to do with not seeing any fixed reality for meaning and something close to what was said here about post-truth. و رویکرد دوم رویکردی است که برای معنا ذاتی قائل هست و هویتی قائل هست و منتها نوعاً از افق سنت و یه منظر خاصی مواجهه با معنا رو ممکن می‌دونه. The second one is the approach that sees there to be a reality for meaning, but looks at that from the perspective of a particular cultural or a particular perspective. من در بخش دوم به این مسئله اشاره میکنم که این 2 رویکرد مشکل منطقی چگونه ارتباطات میان فرهنگی رخ میده رو نمیتونن حل بکنن. In this part I'm going to try to show how these 2 approaches cannot, logically speaking, resolve the difficulty of whether or not the intercultural relationships and dialogue can even occur or not. They can't resolve that. در بخش سوم سعی میکنم که مبتنی بر حکمت صدرائی و نو صدرائی نشون بدم که چگونه مشکل منطقی ارتباطات میان فرهنگی قابل حله. And in the third part I'm going to try to show how from the perspective of Mullah Sadra or the neo-Sadrian perspective this logical problem of that exists in the previous 2 of intercultural relationship and meaning, how that can be resolved using this third perspective. در این بخش سوم سعی میکنم از نوآوری هایی که مرحوم علامه طباطبایی و تفسیری که از این نوآوری ها شاگرد ایشون حضرت آیت الله جوادی دارن و نوآوری خود ایشون استفاده کنم. In this third perspective or third approach, I'm going to try to use
some of the writings and some of the achievements, new achievements that Allama Tabatabai and some of the commentators of his philosophy and of his works like Ayatollah Jawadi Amali, what they have brought to resolve this problem. اون چی که محل بحث ماست مشکل منطقی و تئوریک حل ارتباطات میان فرهنگی است. مشکل منطقی و نظری و تئوریکه. So what we want to address here is the logical and theoretical problem that has to do with meaning and the intercultural relationships or dialogue. و الا فرهنگ ها از دیرباز ارتباطات خودشون رو داشتند. Otherwise, from the practical point of view, cultures have always had relationships from times past. و معنا در فرهنگ ها از فرهنگی به فرهنگ دیگه منتقل می شده و مفاهمه داره واقع میشه. And between cultures, meaning would be communicated from one culture to another, and a discourse and a understanding of one another would occur. ما در اینجا نشستیم با دو فرهنگ و فرهنگ‌های مختلف همدیگه رو میفهمیم و داریم صحبت میکنیم. We're sitting here, people from two different cultures, and we are able to understand one another, as an example. چشم تا یه مشکل هی زد و قطع و وصل حواس من و ایشون رو پرت میکنه. میخوام که این مشکل برده حالا 25 دقیقه کلن یه طوری اشتاده. بله دیگه شما روشن میکنید. بله ما به لحاظ تاریخی این مشکل تئوریک رو نوعا نداشتیم و فرهنگ ها با همدیگه تعامل داشتند و تعامل فرهنگ ها و معانی که در حوزه فرهنگ هاست سطوح مختلفی داشت. From the historical point of view, we didn't have the theoretical problem, and cultures would always communicate with one another and have interactions, and there was no issue there. در برخی از سطوح مبادلات و تعاملات خیلی روان واقع میشد. They would communicate on different levels, and on some of these levels the intercommunication and the interchange would be very fluid and fluent. معنا با نمادهاشون و الفاظ مربوط به خودشون به سهولت منتقل میشدن و منتقل میشن. Meanings with their associated symbols would easily be interchanged and communicated back and forth. در برخی از سطوح این تعامل‌ها دشوارتر هست و عمیق‌تر هست و گاه به مواجهات و رویارویی منجر میشه. But on certain other levels, this type of interchange and intercommunication has obstacles and is more difficult. و گاهی این تعاملات و تقابلات شکل نظری پیدا میکرد، گاهی هم به مواجهات عملی و ستیزهای عملی منجر میشه. And sometimes this would lead to problems on sort of theoretically communicating with one another, and sometimes it would lead to practical difficulties and in fact even disputes and disagreements between two cultures. این منازعات در گذشته تاریخ هیچ موقع با مشکل نظری مواجه نبود. But these differences and these oppositions that existed in the past, they didn't deal with or didn't have to deal with the actual theoretical problem at hand. هیچ کس سوال نمی‌کرد که من معنای دیگری رو میتونم بفهمم یا اصلا ممکن نیست بفهمم. Nobody would ask, for example, do I need to understand the meaning of the other person or the other culture, or is it even possible to understand such a meaning? همه تلاش میکردن برای حفظ معنای خودشون در رقابت، تثبیتش
یا برای در مقام جدل برای دفاع و رد معنای مقابلی که داشت وارد فرهنگ میشد. Each sort of person, each party would try to maintain their own hold and their own understanding of meaning, and they would try to oppose the meaning that would be put forth by the other side. روش‌های خطابی و جدلی برای دفاع و یا دفع معانی فرهنگی بود. So approaches, polemical approaches would be used to defend and to counter the other meanings from the other side. در برخی از سطوح عمیق‌تر روش‌های برهانی و عقلی به کار برده می‌شد. On more deeper levels, other methodologies that would include demonstration and logic would be used. روش‌های خطابی و جدلی در درون یک فرهنگ شکل می‌گرفت، اما روش‌های برهانی یک هویت فرهنگی خاص رو داشت و بشری بود. So the polemical approaches would be limited to sort of they would be created and they would be formed within one particular culture, but when it comes to the demonstrative or the approach, the rational approach of demonstration, that would be used between cultures. فارابی یه بیانی داره، میگه متکلمین خواص یک امت و یک فرهنگ مربوط به خودشون هستن. Farabi has a saying where he says that the theologians are the خواص فرهنگ و امت خودشون. Are the elites of one of their own particular culture and civilization. اما فیلسوفان خواص بشریت هستند. But he says that philosophers are the elite for all of humanity. به هر حال در دوران معاصر سوال اصلی اینه که آیا انتقال معنا ممکن است یا ممکن نیست. But in our contemporary times, the main problem and the main question is the communication of meaning possible or not possible? شک و تردید در فهم انتقال میان فرهنگی معانی مسئله من و دیگری رو نیز در کانون مسائل نظری قرار داده. So the idea of doubt it has become sort of very central to this problem of intercultural communication and dialogue. و این مسئله دیگری رو به وجود آورده و آن جهانی شدن فرهنگ مدرن که آیا ممکنه یا ممکن نیست. And this has brought about another sort of question, another situation about the globalization of modern society. جالبه در زمانی داره مسئله انتقال معنا از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه امکانش مورد سوال قرار میگیره که یک فرهنگ بیش از همه گذشته تاریخ در حال جهانی شدنه و دایه جهانی شدن هم داره. It's quite interesting that this question of the possibility of meaning being transferred from one culture to another culture is being put forward precisely at the time when one particular culture has become sort of global and has become globalized. بخش دوم صحبت من تلاش‌های تئوریکی است که برای حل این مسئله واقع میشه. The second part of my talk will be the theoretical approaches that have been put forth to resolve this problem. اول نظریاتی است که نگاهی صرفاً ابزاری و یا پراگماتیستی به معنا دارند. The first will be those views and perspectives that take a instrumental and a pragmatist approach to meaning. برای معنا هویت و ذات ثابتی رو قائل نیستند. They do not believe that there is an identity and a fixed reality to meaning. یک هویت برساخته و کانستراکتیو داره معنا. Meaning they say is something that's constructed. عبارت مارکس آنجا که میگه فیلسوفان تاکنون دنبال شناخت جهان بودن و ما به دنبال تغییر جهان هستیم ناظر به همین امر. Marx refers to this when he says philosophers want to understand the world but we want to change it. از نظر مارکس انسان حیوان ابزارسازه. According to Marx, man is homo faber, the being that makes instruments. و معانی همواره وسیله‌ای برای تثبیت و یا تغییر جهان بودند. And meanings are instruments for the domination, for the changing and the domination of the world. فیلسوفان تاکنون در غفلت از این مسئله به سر برده و برای ابزاری که جهت تصرف در عالم
ساختن هویتی مستقل قائل شدن، اون یک شیئی مستقل دیدن. بله. But when it comes to the philosophers, they were of the opinion that no, that there is a one fixed meaning. The meaning has a fixed reality. ذات معنا همون چیزی است که برای او ساخته شده، یه نوع ریداکشنی باید برای فهم معنا رخ بدن. So for them, meaning was something that they had created, and it was something that they would reduce basically to that level that they created. There was a reduction going on. این دیدگاه به نسبیت معانی، نسبیت فهم و نسبیت حقیقت منجر میشه. This perspective leads to the relativity of knowledge, the relativity of truth. انسان دائما معنا رو برای اون هدف مورد نظرش میسازه. So in this perspective, man creates the meaning that he intends, that is good for his goal. معنا یافتنی نیست، ساختنی است. So meaning here then is not something that you discover and you find, but it is something that you create. بازخوانی معنا در واقع بازسازی معناست. So the reinterpretation, the rereading of meaning, reading into meaning, is basically a creation, a recreation of meaning. این رویکردها با نظریه‌هایی نسبت به تفسیر و یا هرمنوتیک مواجه میشن که متن و ماتن رو در حاشیه مفسر و در حاشیه کسی می‌بینند که معنا رو برمی‌سازد. So these perspectives basically know the actual text and the author to be not central but to be peripheral to the matter at hand. اینجا انتقال معنا ثباتی نداره تا بخواد منتقل بشه. در واقع فرهنگ‌ها در تعامل با هم باید معنا رو بسازن، نه اینکه معنایی بخواد منتقل بشه. So there's no fixed meaning that whereupon we would consider it being sort of related or being communicated. It's about basically creating the meaning that's needed at any one particular time. اینجا مشکل من و دیگری نیست، مشکل من و من هم هست. من دیروز خود رو از افق امروز همواره دارم میخونم. And it's not just a problem of دارم میسازم. Problem of a relationship between myself and the other. It's also a relationship of myself to myself today to myself yesterday, and the meaning that I had yesterday was one construction and today is another construction. رویکردهای دوم رویکردهایی است که نگاهشون به معنا یک نگاهی است که معنا ذاتی داره و هویتی داره. The second approach or those approaches or those views, the second group, are those that give a meaning. They give to meaning an essential reality. رویکردهای پدیدار شناختی و احیانا رویکردهای فلسفه‌های تحلیلی از این جهت مشارکت دارند. So phenomenology, for example, or the philosophy, the analytic philosophy, they are of this type, generally speaking. اینها معنا رو به کارکردهاش و پیامدهای فرهنگی و اجتماعیش فرو نمی‌کاهند. They don't reduce meaning to just its instrumental or its functional use. در نزد این گروه معنا رو انسان می‌یابد. According to this group, meaning is something that man discovers. و پرسش از انتقال معنا از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه یک پرسش جا داره. دیدگاه قبل اصلا زمینه پرسش رو هم از بین می‌برد. And in this perspective then it is valid to talk about meaning being transferred from one culture to another culture, whereas in the previous one there was no set and fixed meaning to be able to even ask that question. مشکلی که در این دیدگاه ها وجود داره، هر کس از یک موضع و منظر خودش معنا رو می‌یابد. The problem with the second perspective though is that every person finds and takes a meaning from his own perspective. از منظر من هست که معنا گشوده میشه بر من. It's from my perspective that meaning is opened up in front of me. و من یک موقف خاصی دارم و منظر خاصی دارم. And I have one particular situation and position from which I am. این منظر ممکنه دازاین من باشه یا سنت من باشه و فرهنگ من باشه و تاریخ من باشه. هر کس در یک محیط و یک فرهنگ و یک مقطع خاصی از زمان و مکان قرار گرفته و افکنده شده. This perspective might be
fixed to a particular culture, a particular historical point of view, other particular perspectives. قصه فیل و تاریکخانه است. This is similar to the parable of the elephant and the blind men. هر کسی دست میکشه و بخشی از معنا رو میابه. Every one of the blind men, they touch the elephant in a certain place and they understand that particular part only. چه کسی میتونه در منظر دیگری و در افق دیگری قرار بگیره؟ Which one of these can understand the others? و چه کسی دیگری رو آنگونه میابد که خود او خود رو میابد؟ How can a person then, to extend this, how can a person then discover himself or know himself like other people know themselves? مشکل فهم مشترک بین دو معنا منطقاً اینجا باقی میمونه. So hence the difficulty of understanding meaning between two parties logically is still present here. مشکل رسیدن به معنا و حقیقت مشترک در اینجا مثل مشکل رسیدن به اصل حقیقت در فلسفه پوپره. So the difficulty of coming to a common ground for meaning here is still present, just like it was in the case of, let's say, the philosophy of Popper, of coming to the existence of an absolute ground for meaning. وصول به حقیقت یک جستجوی ناتمام است در نزد پوپر. According to Popper, the search for truth is an unending quest. رسیدن به افق مشترک هم یک تلاش ناتمام است و بلکه با یک دقت منطقی یک تلاش ناکام است همواره. According to him, to try to reach to a common ground or common horizon is a futile endeavor. دوستان توجه دارید، من مشکل منطقی قضیه رو میگم، نه مشکل واقعی که در جهان خارج وجود داره. Of course, I want to remind you that I'm talking about the logical and theoretical problem here, not what is actually out there in the real world. بخش سوم من ظرفیتی است که توی حکمت متعالیه و توی رویکرد مثل علامه طباطبایی برای حل این مسئله است. The third part is related to the third perspective, and that is the resolution of this problem from the perspective of علامه طباطبایی. این رویکرد از یک جهاتی تشابه با رویکرد دوم داره، یعنی حقیقت رو براش ذاتی قائله و آن رو یافتنی میدونه، نه بافتنی. Is common. This third one is common to the second one, where it agrees to, in a sense, to a reality for meaning, and it knows it to be something that must be discovered and not created. در این رویکرد انسان اگرچه همواره از افق و منظر خودش به حقیقت می‌نگرد، اما امکان وصول به حقیقت مطلق و فهم حقیقت مطلق و داشتن گزاره‌های مطلق وجود داره. So from the third perspective, even though it looks at every person approaching the absolute and approaching absolute meaning from his own perspective, but it allows for the fact that it can actually be reached, it can actually be acquired. کلمه سوا و فهم مشترکی که از اونجا آغاز بکنن منطقاً هست. So there is logically in this particular perspective room for what's called a common word or a common ground. بلکه در دیدگاه علامه طباطبایی فهم از یک منظر خاص بدون حضور قبلی یک فهم مطلق ممکن نیست. According to علامه طباطبایی, without the understanding occurring between two particular cultures or people is not possible without understanding the absolute as a whole. بنده این بحث رو یه بار در یک همایشی در سن پترزبورگ بود به لحاظ بحث سرایی از بعد وجود شناختی دنبال کردم. This is something that I presented in St. Petersburg, where I followed through on the وجود شناختی on the ontological aspects of this issue. با چه مبنای وجود شناختی این درک مشترک ممکن است؟ By what type of ontology is this sort of common mutual understanding possible? مسئله وجه الله و نفس رحمانی و آن صادر نخستین و عقل اول که در دسترس همگان است و به همه نزدیکتر از خودشون به خودشونه. The understanding of what is known in terms of terminologies as the face of God
as basically what Allah نفس رحمانی نفس رحمانی عقل اول the first creation or the first determination. اما اینجا الان از بحث معرفت شناسی میخوام بحث رو But here I want to follow the argument from an epistemological point of view. در برهان صدیقین علامه طباطبایی پایه این اساس گذاشته شده. In the proof of the veracious, of the proof of the truthful, the proof of the Burhan Siddiqeen of Allama Tabatabai, the basis for this has been established there. به دنبال این نیستم که بحث رو از طریق یک شهود و یک امر شخصی بخوام حل بکنم. I don't want to try to bring about the resolution through some type of a personal mystical disclosure. No. بلکه از طریق یک درک مفهومی مشترک بین همه انسان هاست. But rather through something that is a common concept that's common to all human beings. علامه طباطبایی سخنش اینه در برهان صدیقین که اولین چیزی که همه میفهمن اصل واقعیت است. What Allama Tabatabai says in this proof of his, in this demonstration of the veracious, he says that the thing that all people understand is reality itself, the existence of reality. این سخن رو ابن سینا هم داره به صورتی. Avicenna also has said this in another way. نوآوری علامه طباطبایی اینه که درک ما از اصل واقعیت با ضرورت ازلیه هستش، یک گزاره‌ای با ضرورت ازلیه. What Allama Tabatabai did that was new was that he said that our understanding of reality, this proposition, it has a pre-eternal or eternal necessity. یعنی گزاره‌ای است که در علی حال در هر شرطی، در هر زمانی، در هر مکانی برای هر فردی ضرورت صدق داره. So this is a proposition that is true in all places, in all times, for all people. این تقریری که علامه طباطبایی داره در بین شاگردان ایشون یه مقدار مورد غفلت قرار گرفت. تبیینی که علامه طباطبایی از برهان صدیقین داره در بین شاگردان ایشون یه مقدار مورد غفلت قرار گرفت، از جمله در اصول فلسفه و کار شهید مطهر. The exposition and the explanation of this perspective amongst the people who are the commentators of Allama Tabatabai, they have sort of it hasn't been explained fully. حضرت شاگردشون حضرت آقای جوادی این رو خیلی خوب تقریر کردن و بحث دادن. His student Ayatollah Jawadi Amuli has explained this fully in a very comprehensive way. و بعد از بحث ایشون در مدت 3 دهه تا به حالا 10 مقاله و چندین جلد کتاب درباره این تقریر نوشته شده. And after his exposition of it in the last 3 decades, tens of articles and books have been written on this subject. ادبیات غنی رو به وجود آورده. He has brought about a very rich discourse to the scene. جناب حضرت آقای جوادی خودش یک گام بیشتر هم برداشته. Ayatollah Jawadi has gone one step ahead of Allama Tabatabai. ایشون مبدأ عدم تناقض رو، ضرورت صدقش رو ضرورت ازلیه میدانند. He knows the principle of non-contradiction to also have an eternal necessity. صدق هر گزاره‌ای که ضرورت ذاتیه داره و از افق محدودی دیده میشه منوط به فهم و تصدیق به مبدأ عدم تناقض با ضرورت ازلیه است. The affirmation of every proposition goes back to the صدق مبدأ عدم تناقض با ضرورت ازلیه. Goes back to the affirmation of the principle of non-contradiction with an eternal necessity, by eternal necessity. فهم گزاره‌ای با ضرورت ازلیه در گروه فهم یک حقیقتی است با ضرورت ازلیه. So the understanding of such a proposition that has an eternal necessity is sort of the consequence of understanding a reality that exists that has an eternal necessity. پس فهم ما در افقهای محدود در گروه فهم از یک محیط افق نامحدوده و الا این فهم‌های محدود رخ نمیده. So our understandings that occur on a limited level and that are limited
are dependent upon our understanding of something that is not limited, as unlimited. ما از افق آن حقیقت نامحدود هم حقایق محدود رو میفهمیم. We understand limited realities by understanding that non-delimited and that eternal reality. و هم به درون همدیگه میتونیم راه پیدا بکنیم. And through this we are able to communicate and find a way to reach out to one another and be in touch with one این another. راه ریشه در آیات و روایات ما داره. This way is also found in the verses of the Quran and the traditions of the Prophet and his progeny. ما حقیقت نامحدود رو با چیز دیگه نمیشناسیم، همه چیز رو با اون میشناسیم. او قابل شک نیست. We don't understand any limited reality in itself. We understand all limited realities through the understanding of. أفی الله شک کن. Do you have any doubt in God? This is the verse from the Quran. کسی که شک میکنه چیزی را که میداند داره انکار میکنه. Anybody who has a doubt doubts of something that he knows. معروف عند کل جاهل. Or in this tradition that God is known to every person that is ignorant. شبیه این مطلبی هم که دارم بیان میکنم در روایات به صور مختلف هست. لا یعرف احد احدا الا بالله. This occurs in other traditions as well as this tradition that no one knows anything else but through God or by God. ما همه در پناه او هم خود رو میشناسیم و هم همدیگر رو میشناسیم. Through God and through the Absolute we know Him and we know everything else. Excuse me, thank you. تشکر میکنم.